పవర్ న్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. పార్లమెంటు సమావేశంలో పోస్టాఫీస్ బిల్లులపై గౌరవ ఎంపీ సత్యవతి మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా భారతీయ తపాలా వ్యవస్థ విస్తృతంగా అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ఈ కంప్యూటర్ సమాజంలో ఉత్తరాలను ఉపయోగించుకోవడం చాలా కష్టంగా మారింది. ఇటీవల ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇంటర్నెట్లు, మొబైల్ ఫోన్స్ ద్వారా సమాచారాన్ని అందిస్తున్నారు. దీంతో పోల్చుకుంటే ఎక్కడో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో తప్ప పోస్టల్ సేవలు ఎక్కువ వినియోగించుకోవడం లేదు. 1898 యొక్క ఇండియన్ పోస్ట్ ఆఫీస్ చట్టాన్ని రద్దు చేసి మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వ యొక్క పోస్టాఫీస్ పనితీరుకు సంబంధించిన విషయాలను వెల్లడించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక పోస్టల్ అధికారులు మంజూరు చేసి పోస్టు ద్వారా లేఖలు, తపాలా స్టాంపులు జారీ చేసే ప్రత్యేక అధికారిని పోస్టాఫీస్ కలిగి ఉందని పేర్కొంది. ఈ పోస్టల్ సేవల ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి సమాచారమైనా అందించవచ్చని పేర్కొంది. ఈ పోస్టల్ సేవలు లాకర్ సదుపాయం ద్వారా నగదు డబ్బు కూడా దాచుకోవచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది. పోస్టల్ ద్వారా అనేక సేవలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే విధంగా పార్లమెంటులోని బిల్లు ఆమోదించాలని మరియు అధికారులు పోస్టల్ సేవలు ప్రతి ఒక్క లబ్ధిదారులు ఉపయోగించుకునేలాగా చూడాలని అన్నారు. డాక్టర్ బివి సత్యవతి जी, डॉक्टर बीवी सत्यवती. Thank you, Speaker sir. Thank you, Chairperson sir, for giving me the opportunity to speak on a very important bill, the Post Office Bill 2023. Speaker sir, the bill, it haven't been any amendments to the act in the last 125 years, a colonial era law, and I appreciate the introduction of such an essential piece of legislation in the Parliament. I would like to share a few of my observations regarding the measures taken by the Centre in this regard. Honourable Chairperson sir, here are some of the points. The bill increases the authority of the central government to intervene in situations involving vital aspects such as security, fostering friendly relations with foreign nations, maintaining public order, responding to emergencies, and ensuring public safety. And more specifically, the bill allows for the interception, examination, or temporary detention of any item in transit through the postal system under the aforementioned circumstances. Such a provision can be a game changer in terms of countering illicit smuggling and unauthorized transportation of drugs and contraband products via postal services. Chairperson sir, the prescribed norms of using address identifiers and use of post codes, which is a combination of numerals, letters, or digital code used to identify a geographic area or place and to facilitate the sorting and delivery of items while encouraging innovation would also aid in minimizing security threats. Chairperson sir, thus I applaud this proactive approach to addressing the evolving nature of threats and risks associated with the postal network. And the next, Chairperson sir, the second point is flexibility in pricing. So in 2021, the courier, express and parcel CEP market in India, it reached 3.9 billion pieces. It was a significant gain over the previous year with a compound annual growth rate of more than 26.7%. Lockdowns imposed as a result of the coronavirus outbreak increased e-commerce and strengthened the CEP sector. Hence, within the context of India's postal system, the latest bill marks a significant shift by granting the postal department the right to establish rates for their services independently. This enhanced pricing flexibility is considered critical, especially in the context of an increasingly competitive business, which lets the postal services promptly respond to the market's ever-changing expectations. Chairperson sir, furthermore, the postal services independent pricing allows it to stay adaptable in face of a changing economic situation. So the ability to alter service charges and pricing structures allows the department to ensure that its services remain affordable, accessible, and sustainable even when economic conditions change. In essence, this empowerment aligns with the Postal Department's mandate
to deliver a diverse spectrum of citizen-centric services. Chairperson, sir, in contrast to the outdated provisions of the existing 1898 Act, the bill introduced a significant shift in its approach to the interception of objects within India's postal system. So the key distinction is in the usage of the terminology, wherein the present Act specifically, so it explicitly defines seized postal products as those carrying Thank you. explosive, dangerous, filthy, noxious or deleterious substances. So some suggestions from YSR Party Chairperson, sir. So although the new bill gives India Post Authority to improve its operations in the postal services, it is critical to recognize that the regulatory environment for courier enterprises is still relatively underdeveloped. So this regulatory void presents a number of significant questions. And one more point, India Post has a market share of less than 15% in the vast courier express parcel Okay. industry, highlighting the difficulties in the postal services faces in the controlling the courier industry. So before I conclude, Honorable Chairperson, sir, so the passage of this bill is an important step in the restructuring of India's postal services, ushering them into the modern era. So by repealing outdated restrictions, this act guarantees that India's postal industry stays dynamic and inclusive, successfully adapting to the changing requirements of its varied population. With these few suggestions, I support this Srimati bill Pratima from Mandal YSR ji. Congress Party. Thank you very much, sir. Please subscribe our channel AP Power News.